Hi friends, welcome to Clickbox Tamil. இந்த வீடியோவில் Adobe Photoshop adobe.com-ன்ற அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேருந்து ஜென்யூன் அண்ட் லீகலாக எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலான்னு இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதனால் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அண்ட் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக வந்திருந்தால் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணி இந்த சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ப்ரௌசரில் Adobe Creative Cloud டவுன்லோடுன்னு சர்ச் பண்ணுங்கள். அண்ட் இங்கே டவுன்லோட் Adobe Creative Cloud ஆப்ஸ்ன்ற லிங்கை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த ஸ்க்ரீனில் க்ரியேட்டிவிட்டி அண்ட் டிசைன் என்ற ஆப்ஷனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இங்கே சி பிளான்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸிங் என்ற ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் இண்டிவிஜுவல், பிஸ்னஸ், ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் டீச்சர்ஸ், ஸ்கூல் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்னு 4 ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இங்கே இண்டிவிஜுவலில் Adobe Photoshopுடைய ப்ரைஸ் 700+ இருக்குது. ஸோ இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ்ன்ற ஆப்ஷனில் Creative Cloud ஆப்ஸ் 600+ இருக்குது. ஸோ இங்கே ஆட் a 30-day ஃப்ரீ ட்ரையல் ஆஃப் Adobe ஸ்டாக்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பை நவுன்ற ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த ஸ்க்ரீனில் உங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸை யூஸ் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த பேமெண்ட் ஸ்க்ரீனில் ஸோ இங்கே உங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸ் த்ரூ கிரெடிட் கார்டு அண்ட் டெபிட் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் கேட்குது. ஸோ இங்கே என்டர் பண்ணுற டீட்டெயில்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் Adobe Photoshopை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதால Adobe Photoshopுடைய ட்ரையல், அதாவது 14 to 30 days ட்ரையல் முடிஞ்ச அப்புறம் நீங்கள் என்டர் பண்ணுற கிரெடிட் கார்டு அண்ட் டெபிட் கார்டிலேருந்து மந்த்லி ₹638 டிடெக்ட் ஆகும். அண்ட் நீங்கள் ட்ரையல் பீரியட் முடியறதுக்கு 1 or 2 days பிஃபோரை நீங்கள் இந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷனை தேவையில்லைன்னா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா ₹638 பே பண்ணி நீங்கள் ஈச் அண்ட் எவ்ரி மந்த் Adobe Photoshopுடைய ஃபுல் ஃபீச்சரையும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் ட்ரையல் மட்டும் யூஸ் பண்ணணும்னாலும் கிரெடிட் கார்டு அண்ட் டெபிட் கார்டுடைய டீட்டெயில்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் 1 month ட்ரையல் பீரியடை ஆக்சஸ் பண்ணி ட்ரையல் பீரியட் முடியறதுக்கு 3 to 4 days முன்னாடி நீங்கள் இந்த பெய்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷனை கேன்சல் பண்ணி Adobeக்கு நீங்கள் பே பண்ண அமௌண்ட்டை திரும்பவும் நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே உங்களுடைய கிரெடிட் கார்டு ஆர் டெபிட் கார்டு அக்கௌண்ட்டை யூஸ் பண்ணி பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணுங்கள். ஸோ பேமெண்ட் மெத்தட் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ப்ரௌசரில் Adobe Creative Cloud டவுன்லோடுன்ற ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இங்கே டவுன்லோட் Creative Cloudன்ற ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணி Adobe Creative Cloud டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். ஸோ Creative Cloud இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது இமெயில் ஐடி, பாஸ்வேர்ட் ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆனால் நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ண இமெயில் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்டை யூஸ் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்கள். ஸோ இப்போ Creative Cloud இன்ஸ்டால் ஆகி ஓப்பனும் ஆகிடுச்சு. இங்கே ஆப்ஸ் என்ற ஆப்ஷன் மேலே கிளிக் பண்ணுங்கள்.
ஸோ இங்கே இன்ஸ்டால்னு ஷோ ஆகிற எல்லா ஆப்ஸுமே நீங்கள் சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ ஃபோட்டோஷாப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபோட்டோஷாப் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ ஃபோட்டோஷாப்பை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் இன்ஸ்டால் ஆன ஃபோட்டோஷாப் ஒர்க்கும் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மெத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய சிஸ்டம்லேயும் Adobe ஃபோட்டோஷாப்பை அஃபிஷியலாக யூஸ் பண்ணுங்கள். நீங்கள் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் பைரேட்டட் ஃபோட்டோஷாப்பை யூஸ் பண்ணுறதால உங்களுடைய சிஸ்டம் மால்வேர் அண்ட் வைரஸால் அட்டாக் ஆக நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் Adobe ஃபோட்டோஷாப்பை நீங்கள் ட்ரையல் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷனோட ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இந்த வீடியோவில் காட்டின வெப்சைட்ஸுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் அந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணி இந்த சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.